So this tangent vector t by angle pi by 2 anti-clockwise, if I'll get some vector like this, and I'll call this vector as ns. Okay, this is ns. Fine. So you see, maybe I can take this vector. This is also a normal vector at that point, but I'm taking the vector which is obtained from t by rotating t pi by 2 in the anti-clockwise direction. Okay, so that's why I'm considering this vector, and it should be a unit vector. Okay, yeah, since the curve t is unit speed, since the curve gamma is unit speed, the tangent vector, what is the meaning of saying curve is unit speed? Norm of gamma dot s is 1, right? That is precisely the tangent vector is, say, unit vector. So the ns will be also a unit vector. Okay, so that justifies this name, signed unit normal vector. This is basically a normal vector which is a unit vector obtained by rotating the tangent by an angle pi by 2 in the anti-clockwise direction. Since the direction is specified, we'll say it's a signed unit normal vector. Okay, now let us note something. So we know acceleration is orthogonal to the velocity. So gamma dot into gamma dot, the dot product of acceleration, that gamma double dot gamma dot is 0. Yeah, what is my t here? T is actually gamma dot. Okay, at this point it is gamma dot of s, the tangent vector. So this says that, okay, in other words, gamma double dot product t is 0. So t is orthogonal to gamma double dot. Okay. Correct. Now, okay, we were studying plane curves, right? This is in R2. So t is orthogonal to gamma dot, and we know this normal vector ns. Okay, again let me write. T is orthogonal to ns also, right? The tangent and normal are orthogonal, or the angle between t and ns is obtained by rotating by an angle pi by 2. So you have two vectors, gamma double dot and ns, both are the vector t, and we are in the case of plane. So there are two vectors which are orthogonal to a vector in the plane. So that what you can say, this gamma dot and ns will lie in the same line, right? So the picture is something like this. Your tangent vector is somewhere here. So what are all those vectors which are orthogonal to this t? This is vectors on this line, right? Because we are in R2, or if you are very familiar with linear algebra, the orthogonal complement of the set T is one dimensional. It's a subspace and it is one dimensional, right? Okay, so my gamma dot and the ns will lie in this line L. Okay, so maybe somewhere here ns and somewhere here gamma dot, depends. Okay, yeah, so anyway, and we,
a scalar multiple of the other. So gamma dot and ns are on the same line. So this implies gamma dot is equal to ns. Okay, that constant I'll denote by ks, and this constant is called signed curvature. Okay, so this is just our observation. Okay, so let me define sign curvature from here. This is denoted by ks. Let gamma s be a unit speed of gamma, or gamma is going to be the number such that number or precisely function ks such that gamma dot is equal to k to ns, where ns is the signed unit normal vector. Okay, bit we know gamma dot is, that is our notation, tangent vector. So gamma double dot will be t. So t dot ks is a number, that's is equal to ks ns. Okay, ks ns both are same. Fine. We will give a signed curvature. How later we will see how this curvature is used to determine plane curves. Okay, fine. Any questions? Any questions? Understand these two definitions. Um, and signed.
So for h's, I have a point on the cos phi of x sin phi of s. Okay. For h's, when s varies, this angle varies, so that I do not hit by phi s. The phi s is the angle corresponding to gamma dot s. Okay. Then, so you have such a, okay. So now with this option, we'll define what are called turning angle. Gamma dot s is equal to phi of s sin phi of s. Okay. Angle. So we know if gamma is fixed speed, gamma dot s is have no one, and so gamma dot s for each point s, gamma dot s is equal to cos phi s sin phi s, and the turning angle is defined to be phi of s naught, where phi you have to choose a smooth function. Okay, and the existence of smooth function is given by a proposition that I am not going to prove, that you can see. And so now we have a proposition which says that um, the signed curvature is precisely the angle at which, the rate at which uh, the tangent of the curve rotates, or it is precisely the rate of change of turning angle. Okay, so let gamma of s be a unit plane curve to and
let PS be the turning angle turning turning angle or gamma, then curvature is equal to d5. Okay. So far we have dealing and yes. Okay. We know this is gamma norm of gamma is 1 because the curve is unit speed. So the tangent vector have this property norm of gamma dot s is 1. So again that is on the circle. Why this is true? Since the curve is unit speed. So the meaning of unit speed is it's the norm of the tangent vector is 1. Norm of the derivative is 1. So it is on the circle. So this will have this form. Or we are given this Phi is an Phi is turning angle for gamma. At least any guess? എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക കമ്പോണന്റ് വൈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അല്ലേ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ minus sin phi of s into phi dot comma cos Yeah. phi of s into phi dot. Yeah, minus sign
But we know gamma double dot S is equal to kappa of S at the point S into what? NS, right? Correct? Or NS at the point S. Here's my definition of this. You see, signed curvature is gamma dot equal to Ks into Ns. So if I calculate the signed curvature at the point S, it should be gamma dot, like you should apply S in each step. So gamma double dot S is equal to Ks of S into Ns of S. Okay. So in K suffix S, that denotes, that S denotes. So this is K denotes curvature, Ks denotes signed curvature. This S is to denote sign. Okay, and this Ks of S means the signed curvature at the point gamma of S. Okay, and similarly for Ns. Yeah. So can you compare these two equations and conclude something? So you can equate those two equations, right? Let us see. So from 1 and 2, what you can say? This Ks of S. Yeah. So again, one more thing. Let us observe one more thing before this comparing this. Okay. So now my curve, this gamma dot S, or this tangent vector at the point S, T of S, is equal to gamma dot S is equal to cos phi S sin phi S. So then what will be Ns of S? How do you obtain Ns of S? എന്താ Ns of S എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻഡ് യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ആണ്. സൈൻഡ് നോർമൽ ആണ്. സൈൻഡ് നോർമൽ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ടാൻജന്റ് കൂടെ ടാൻജന്റ് വെക്ടറിനെ 5/2 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് വിൽ ബി കോസ് ഓഫ്, എന്ത് ചെയ്യുക? 5/2 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. കോസ് phi S പ്ലസ് 5/2 സൈൻ phi S പ്ലസ് 5/2. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നോർമൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാൻജന്റ് വെക്ടറിനെ 5/2 ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യുക? ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂഷ്വൽ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 5/2 ആഡ് ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദീസ്? അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? സോ ദിസ് വിൽ ബി കോസ് ഓഫ് phi of S, കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് 5/2 എന്താ? മൈനസ് സൈൻ phi of S, മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ. Cos, so it is minus sin phi of S, and so you are in the second quadrant, so sin will be positive, so sin of phi of S plus 5/2 will be cos phi of S. Right, so this is so substituting 3 in 1, we have gamma double dot S is equal to phi dot S into Ns of S. So this is my 3. Sorry. This is my third equation, and if I read out this 4, then from
1 and not 1, 2 and 4. This equation and this equation, ks of s is equal to phi dot s. What is phi dot s? d phi by ds at the point s. So broadly, if you forget about the variable, the signed curvature is the derivative of the turning angle. Okay, or precisely the angle or the rate at which the tangent rotates. Okay, ടാൻജന്റിന്റെ ആംഗിൾ ആണ് ഫി. അപ്പം ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർവ് എത്ര കർവിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ കർവ് എത്രമാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദ സൈൻഡ് കർവേച്ചർ റെപ്രസെന്റ്സ് or the geometric interpretation of signed curvature is precisely the angle at which or the rate of change of the turning angle or the rate at which the tangent rotates. Okay, yeah, now we have a corollary. The total signed curvature of a closed curve in R2 is an integer multiple of pi by 2. Okay, total signed curvature means it is the integral of the signed curvature. So you have a closed curve. So a closed curve will be defined on a closed interval. So something like circle, an whole circle. So it is a map from 0 to pi and to R2. Okay, this is my gamma. So that total signed curvature means integral 0 to 2 pi ks ds. Okay, that's what total means, the integral of the curvature. Okay, so let us do this. So they're saying it is the integer multiple of pi by 2. So signed curvature of a plane curve. Okay, we are studying only about plane curves. Okay, so let us prove this. Let gamma be a unit speed curve in R2 and let L be the length, L be its length. Then the total signed curvature of gamma is equal to integral 0 to 1 k of s ds, that is equal to integral, yeah, it is not 1, 0 to L, the length, integral 0 to L d phi by ds. Okay, kis is nothing but d phi by ds by the previous result, or by that proposition. Okay, so now what is this integral 0 to L d phi by ds? What is it? Please quickly answer. Remember name the integral of the derivative. So it will be phi of L minus phi of 0. Like fundamental theorem of calculus. Okay, so and what is this phi? Where this phi is a turning angle. For gamma.
Okay. Now these closed curves have a property. We'll use that property. Gamma is a closed curve. Therefore, gamma of S plus L is equal to gamma of S. Okay, that is it is L periodic. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പീരിയഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം സർക്കിൾ എടുത്താൽ ഗാമ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് 2π എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? This is cos s plus 2π sin ordered by cos s plus 2π sin s plus 2π, that is same as cos x sin s. Okay, ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എൽ പീരിയോഡിക് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കാണാം വിത്ത് പീരിയഡ് എൽ where L is a length. Now this is equal to cos t of s. Therefore, this limit, yeah, and cell is equal to okay, fine. Anyway, the integral of the signed curvature will be always an integer multiple of, it's a multiple of 2π, integer multiple of 2π. Okay, now we have this interesting interesting theorem which characterizes which determines curves by its signed curvature.
Any questions? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഏതൊക്കെയാണോ? ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കർവേച്ചർ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാല് അത് കർവേച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് കർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കർവ് തമ്മിൽ ഡിഫർ ബൈ ആൻ ഐസോമെട്രി എന്നാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഐസോമെട്രി. എന്താണ് ഐസോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഐസോമെട്രി എവിടെ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ജനറലി മെട്രിക് സ്പേസിലാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവിംഗ് മാപ്സ് ആണ് ഐസോമെട്രി. പ്ലെയിനില് ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസർവിംഗ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ട്രാൻസ്ലേഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് എ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ഐ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് എ മൈനസ് വൈ പ്ലസ് എ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ. സോ norm of distance of f of x and f of y is same as distance of x and y. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐസോമെട്രി ആണ് പ്ലെയിനിൽ. അതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ലേഷൻസും റൊട്ടേഷൻസും ആണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഐസോമെട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ദേ ആർ കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് ഐസോമെട്രീസ്. ഇനി രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഐസോമെട്രി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷനും ഐസോമെട്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഡയറക്റ്റ് ഐസോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത തിയറം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടേം വേണം, ഡയറക്റ്റ് ഐസോമെട്രി. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് ഐസോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പോസിഷൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻസ്. അതായത് ട്രാൻസ്ലേഷനും, ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് പ്രോപ്പർ വേ. Compositions of translations and rotations. Translation and rotation ഒക്കെയാണ് simplest distance preserving maps on the plane or art. അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻസും അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻസിനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഐസോമെട്രി എന്ന് വിളിക്കുക. സിംപ്ലസ്റ്റ് ഐസോമെട്രീസ് തന്നെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഐസോമെട്രി എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ? ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബൈ എ വെക്ടർ V is a map. Let us denote it by TV from R2 to R2, given by TV of X, or it's better to, since it is in R2, let me follow the notation, the text. Translation by A. So actually Ti of V is equal to V plus A. Okay, and rotation should be about some angle, some fixed angle, about an angle theta. ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ നൊട്ടേഷൻ റോ തീറ്റ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. R2 to R2 given by rho theta of ordered pair xy is equal to, okay, x cos theta minus y sin theta, x cos theta plus y, no, I multiplies should be that way, x sin theta plus y cos theta. So this is precisely the multiplication by the rotation matrix cos theta minus sin theta cos theta. Okay, they are basically linear maps. Okay, linear transformations. So this translation means if I have a vector like this, this is my A, and if I take some other point, so if I take some other vector A, let's say, then what will be V plus A? What will be V plus A? What will be V plus A?
something like this, right? Okay. Yeah. So, direct isometry, the definition, which is denoted by M is equal to TA composition theta for some A and theta. Okay. Now, here is this interesting theorem or characterization theorem. It says that let kappa or K or kappa, whatever way you want to pronounce, called, you can pronounce it. K from alpha beta to R be any smooth function then there exists a unit speed curve gamma from alpha beta to R2 whose signed curvature is K. Okay. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കെ തന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് കർവ് ഗാമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് സൈൻഡ് കർവേച്ചർ കെ ആവുന്ന രീതിയിൽ. ഓക്കെ. ഓൾസോ യു ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് യൂണീക്നെസ്. ഫർദർ ഇഫ് ഗാമ ടിൽഡ ഫ്രം ആൽഫ ബീറ്റ ടു R2 is any other curve, okay, which is unit speed with signed curvature is K, then there is a direct isometry M of R2 such that gamma tilde of S is equal to M of gamma of S for all S belongs to alpha beta. Okay, so even though the statement is long, so it is easy to understand. So before that, let us see what this theorem says. I have a function K, so I can construct some gamma such that signed curvature of gamma is K. Suppose there is another curve gamma tilde whose signed curvature is also, let me go the other way. There's a curve whose signed curvature is K. Then I can find a map that a map from R2 to R2 that takes gamma tilde to or gamma to gamma tilde. Okay. So this theorem precisely says if I have two curves with same curvature, then there is an isometry that maps one curve to another curve. Okay. And also the shape of both curves will be look same. Okay, that's the idea. Since the map M preserves distance, the shapes of gamma looks the same. That's what this curvature is same means. How far the curve turns, the tangent vector turns, will give you shape of, in a sense, shape of the curve, and that is determined by this curvature, signed curvature. And if the signed curvature is same, then that means that shape of those two curves will be same. Okay, and the meaning of saying the shape is same as saying
there is an isometry that maps gamma to gamma tilde. Okay, fine. Okay, maybe we'll do, it is already 11. So, shall we do the proof tomorrow? Yeah, I mean, it will take some 15-20 minutes. So, that's better, I think. Okay, any questions? നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? വായിച്ചു നോക്കിയോ മുന്നേ ചെയ്തൊക്കെ? ആ, ഓക്കെ. എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ, ചോദിക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ. എന്തായാലും സൈൻഡ് കർവേച്ചർ, ടേണിംഗ് ആംഗിൾ, ടാൻജന്റ് വെക്ടർ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കും, നല്ലതാണ് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കർവ്സ് ഇൻ R3 കുറിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും, ഈ പ്രൂഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഷാൽ ഐ സ്റ്റോപ്പ്? Any questions? ഓക്കെ, ആൻസർ ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ചെയ്യാത്തവർ ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരി.